jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A di iketle mmogo ka tshedimosetso. We are now establishing a 72-hour pothole repair line which will work with local government to ensure that all Mo kgasong eno re utlwa fa tona kgolo ya Gauteng Panyatsa Lesufi a lopile maitshwarelo go baagi ba porofense ka ntlha ya tlhaelo ya metsi. One of the biggest challenges facing the SABC is the issue of funding, what they call the public mandate. Komiti ya Palamente malebana le ditlhaeletsano le mafaratlhatlha technology e mo letong la tiro mo SABC go sekaseka merero e le mmalwa ya tirelokgaso eno. I think it's very important that people should know where we come from, that this freedom was not free. We did not get it just on a platter, on a simple platter. Liki ya bagaka ba ANC ya re Afrika Borwa le Mozambique ba tshwanetse go tswelela go dirisana mmogo. Mothoetso Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Tonakgolo ya Gauteng Panyatsa Lesufi o lopile maitshwarelo go baagi ba porofense ka ntlha ya tlhaelo ya metsi. Mo puong ya gagwe le baagi ba porofense go sa le gale, Lesufi o tlhalositse dikgwetlho di le 13 tse e leng tlhobaboroko mo porofenseng tse di akaretsang go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase, bosenyi le tshenyo ya dithoto gareng ga tse dingwe. we have taken a decision that the power failures in this water pumping station will be taken over by Eskom immediately and City Power so that we don't have this problem in our province again. Through this intervention, together with the Minister of Water and Sanitation, Mepemi Majodin, we have taken this drastic decision to allow City Power to take over the supply of electricity at the Ekenhof pumping station, while Eskom will take over the Infuleni pumping station with immediate effect. It is this power failures that has created problems in our province. Kabagare Lesufi a re ba thankgolotse moago wa tlhagiso ya dijanaga o itsegeng ka Automotive Special Economic Zone o tlileng go tlhola ditiro di feta dikete di le 6 le go ngoka peeletso ya diranta di le dibilione di feta 20. To thank the Gauteng provincial government, the city of Tshwane, and Ford Motor South Africa for believing in our dream to do things on our own. The intergovernment and multi-sectoral partnership in this particular city has invested 26 billion rand, creating over 8,000 jobs that allows our people to work in this city. This innovation has also brought 229 small businesses from Mamelodi and surrounding area to benefit from contracts of 1.7 billion in procurement opportunities there, especially women, youth, entrepreneurs with disability, and young people that are gaining the experiences their idea. Madam Speaker, this special economic zone is a demonstration that we are ready to roll out other special economic zones so that we can create opportunities. Lekoko la Umkhonto wesizwe le gateletse gore ga gona tokololo epe e tla letlelelwang go ikgatolosa molao wa lekoko. Lekoko le thankgolotse dikgato kgalemo kgatlhano le monaya ditaelo Duduzile Zuma Samputla ka ntlha ya go tlhapaola mokwaledi kakaretso wa lekoko Fred Shivambu mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano go sa le gale kgwedi eno. Tokololo ya lekoko la Umkhonto wesizwe Duduzile Zuma Zambudla o tlile go lebana le dikgato kgalemo morago ga go tlhapaola mokwaledi kakaretso wa lekoko Floyd Shivambu. Motlatsa mokwaledi kakaretso wa lekoko o gateletse gore ditokololo di tshwanetse gore di kgalemiwe a re kganya ga Zuma Zambudla ga ena go tshola ka tsela e kgethegileng ka ntlha ya fa e le morwadi wa mopresidente wa lekoko. I would like to clearly indicate that
disciplinary processes, internal disciplinary processes are in progress. That is the response in respect of the question regarding Duduzile. Shibambo o gateletse maemo a lekoko a gore Busisiwe Mkhwebane e santse e le moepapitso wa lekoko wa province ya Mpumalanga. Mkhwebane o thapile kgwedi e fetileng morago ga gore tokololo khuduthamaga ya lekoko Mary Phadi a sekegiwe mo maemong ao se le mororo kgotlatshekelo e laetse fa go sekegiwa ga Phadi go se mo molaong ka jalo Mkhwebane le Phadi ba ne ba tshwara dirali tse di farologaneng kwa Mpumalanga ka maiteko a go sireletsa maemo a bona. Challenge in Mpumalanga objectively so, and we have met with the leadership that is led by the convener of Mpumalanga, Advocate Busisiwe Mkhwebane. The convener of Mpumalanga is Advocate Busisiwe Mkhwebane, as per the decision of the national officials of the National High Command of the President. So that is the convener of Mpumalanga. We are aware that there are people who are not pleased with the composition of the leadership in Mpumalanga. Such is the case as well in Limpopo. That is why we gave an indication here that the leadership, the national officials will go to the province to listen to each and every member of Mkhonto Wesizwe as to what are the basis of their concerns so that we can resolve all these issues and then we end up with one organization. Chibambo o tshwaetse gape tebang le ditsholofetso tsa lekoko tebang dipuo e kgethegileng ka ga tekanyetso kabo e tla tshwarang fa mopitlo a le 12 morago ga gore e bosediwe morago mo bekeng e fetileng. The manner in which revenue shortfalls have to be dealt with now in South Africa is primarily on 3 bases. One is that the manner in which we finance infrastructure development in South Africa has to fundamentally change. We need to pursue the build, operate, transfer model. There are so many interested parties from other parts of the world. Gabagari Shibambo are le tlhela bofelo la go rulaganya makala a lekoko go ralala naga ke kgwedi e tlang go letla lekoko go ipaakanyetsa ditlhopho tsa dipuso se le gaetsa ngwaga o tlang. President wa Liki ya bagaka ba ANC ngaka Snuki Zikalala a re Afrika Borwa le Mozambique ba tshwanetse go tswelela ba dirisana mmogo go samagana le dikgwetlo tse di lebaneng dinaga tseno ka bobedi. O buile le ba dikgang tsa rona ka kwa ntle ga tiragalo ya go gopola phuruputso ya matola kwa gone SADF e tlhasetseng ditokololo tsa Umkhonto Wesizwe ka 1981. Zikalala a re letsatsi leno ke segopotso gape sa gore demokrasi ya naga eno e fitlheletswe ka ntlha ya fa go le batho ba ba ikintshitseng setlhabelo. I think it's very important that people should know where we come from, that this freedom was not free. We did not get it just on a platter, on a silver platter. People paid a huge price for where we are today. And so it's important that young people, they should be remembered, they should be reminded that South Africa itself to be where it is. There are individuals who paid a huge price, individuals who sacrificed their lives, individuals who lost their limbs for us to get this democracy that we have. And so we should cherish it, we should embrace it, we should make sure that we protect our constitutional democracy and make sure that the rule of law in South Africa is observed. Make sure that our people live in a free and non-racial society in our country. And so it's a very, very important day. Bangwe ba baithuti kwa Northwest University kwa campuseng ya Mahikeng ba re bana le dikgwetlo fa ba leka go khutlisa tumalano ya manno a ka kwa ntle ga campus. Ba bega gore beng ba mafelo ao ba batla madi a boitshegang a go khutlisa ditumalano a magareng ga diranta di le 1013. Baithuti ba le bantsi ga ba kgone go tswa kwa mafelong a bonno a kwa ntle ka ntlha ditlhatlhwa tse di kwa godimo tsa go kansela. Baithuti ba ba itemogelang seno ba ne ba sa batle go bua le SABC News ka ntlha ya go tshaba. Fela mokgatlho wa baithuti wa EFF o netefaditse dikgetsi tsa mofuta o. Go na le melao e le goreng o itlhelele goreng ga e favor di-student tse dingwe. Ka jalo bo itlhelele gore go na le goreng melao ya teng ga o e lebelela le wena go bona gore e yone ga ya siama. Ga nka ke wa re maybe cancellation fee ya gago e le 1.5 mara ha ngwana batla go tswa bore a duele 10,000 which is totally wrong. Mokgatlho wa re madi ya go cancela ga a tshwanela go duelwa ke baithuti.
Di-landlord di batla tšhelete go tswa mo baneng ba e le goreng okay sharpo NSFAS ke yone le responsible for patala accommodation e sa hela ka specified from the NSFAS provincial. So okay, if you apply for a bursary, then we're going to include meal allowance, book allowance, as well as tšhelete for accommodation, as well as the transport allowance. Bonno jo bogolo go gaisa jo poraefete jo bo amogetseng semmuso ke NSFAS mo Mahikeng ke Tholo Residence. Setheo seno se latofaditswe ka go duedisa madi a mantsi a go khansela. Mo karabong e kwadileng, setheo se tlhalositse gore tuelo ya sona ya go khansela ya baithuti ba ba tsamayang morago ga go itlama e beilwe go 10% ke Northwest University. University e ganeditse seo. We are not aware of the specific 12,000 or 13,000 rand. What we are aware of is if a student has signed a lease agreement and it is a valid lease agreement and the student simply wants to cancel, then your Consumer Protection Act kicks in and it says the student must pay a reasonable penalty fee. Fa botsamaisi jwa Tholo Residence bo lemoga gore university ga nne pegelo ya yona ya gore go tshwanelwa go duelwa 10% fa go khanselwa kontraka ya bonno, e ne ya fetola karabo ya yona mme ya tlhalosa gore ya obamela molao wa tshireletsego ya badirisi. Ke Tebego Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Batsadi le barutwana kwa Mofefe gaufi le Leboa Kgomo kwa Limpopo ba shagetse le go tshwengwa ke seemo sa dipalangwa tse di rwalang bana go ya kwa dikolong tse ba di reboletsweng ke Lefapha la Thuto. Dibese tseo di dirisiwa ke barutwana ba dikolo tsa bone di tswetsweng kgotsa di kopantsweng ke lefapha ka ntlha ya palo e kwa tlase ya barutwana. Tše ke dipese tšeo di šomišwago ke barutwana go ya dikolong. Tše dingwe tša tšona di hlagetše di fedile maotwana le go solokele tsela. Batswadi ba barutwana ba dikolo tša Mafefe ba re dipese tšeo di sepetšago barutwana ke matlhega ga dina diporiki gape ga se tša bolokega. Barutwana ba 17 ba gobetše le go rwalela bookelong morago ga kotsi ya pese yeo e paletšego ko go ema. Badudi ba latofatša beng dipese ka go tsenela dithendara ka dipese tša go ba tseleng morago ba tliša maratha ge ba hweditše dithendara. Kgoši ya motse wo o latofatša kgoro ya thuto ka go leka go mmolaela setšhaba. Ka morago ga kotsi department re tshepisitse gore fa dibase e rile a e fitlhelela gore fa dibase to our shock ya mathomo base ya 65 seater be gana go tsena digere dithaere di fedile ya bobedi ke 22 seater be sena motšhelo. Lekgotla taolo la sekolo le batswadi ba re ke gale ba boledišana le kgoro ya thuto ka Limpopo ka maemo a dipese tše e upša le gabiale ga go nko yeo e tšwa go lemila. Dipase di tla go mo ke mahlaga bontši jwa tsona so di feleletša di tsentšitše taba ya ntho ya bokamoso jwa bana ba rena gore maphelo a bana ba rena mo sekolo. Tše dingwe ba bona le fase mo la ga pase kwa fase ba swara le dithapo gore di tsamaya tshwanetse ba sware thapo gore e eme tshwanetse ba tšee maswika ba bee. Barutwana ba sekolo seo se phagamego sa Kgalema ba re ba ekwa ba se ba bolokega e fela ga bana kgetho ka ge ba swanetše go ya sekolong. Nna ba se tša rena ja bolokega ba se no re we phara moroto gano no go tshoa bose. Nna re thekwa re se le safe re dinametše. Kgoro ya thuto e re ga e lešo di wela ke ba ditirelo bao ba beago maphelo a barutwana kotsing ka go fetola dipese tšeo ba hweditšego mošomo ka tšona morago ba tliša matlhega. Re na le di-bus operators tše dingwe ba nyaka go cheata system mo leng gore ba tla tliša bid ka bese e ntšha as soon as ba kry-a mmereko ba tla tšhentšha bese ela e ntšha ba tliša ya gale. Batswadi ba barutwana ba Mafefe ba ipiletša gape go kgoro ya thuto ka profenseng ya Limpopo go se safa mošomo ba ditirelo bao ba neelago barutwana dinamelwa tšeo di sego tseleng. Ba re ba ditirelo ba bjalo ba bea maphelo a barutwana kotsing. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mafefe. Komiti ya Palamente malebana le ditlhaeletsano le mafaratlhatlha technology e tlhotse kopane le banna le seabe ba bodirelo mo SABC mono Auckland Park. Komiti e mo letsholong la go senka ditharabololo tsa dikgwetlo tsa tirelo kgaso eno ya setšhaba. Morulaganyi wa dikgang tsa ikonomi mo SABC Tshepo Mngwai o buisane le monasithulo wa komiti Khusela Diko. SABC e santse e le moketsaetsegong tse ba le matlole a yona. Kgang e sa bolong go letwa ya mokgwa wa go thusa ka matlole ga ise rarabololwe. Kgang eno e runtse gape ka nako ya fa tona e sa tswang go tlhomiwa ya ditlhaeletsano le thekenoloji Soli Malatsi
a ne itsise tshwetso ya gagwe ya go gogela molaotlhomo wa SABC ngwagola morago e leng sengwe seo go neng go solofetswe gore se tla thusa mogasi wa setšhaba ka matlole. Kgabagare monastile wa komiti e lebeletseng merero ya ditlhaeletsano le thekenoloji kwa palamenteng Khusela Diko a re lefapha bosetšhaba la matlotlo le didimetse tebang le kgang ya go thusa SABC ka matlole. Part of the conversations we've been having is if the National Treasury is being obstinate, and I'll use that word, is being obstinate in ensuring that it appropriates government funding to the SABC, what other options do we have? We did invite the National Treasury here today because we needed to understand that if this public mandate is not funded, where is it that they think the SABC is going to get the money? Because if you look at international best practice, right, you look at countries like Britain and so forth, the public mandate is funded from the fiscus, and National Treasury is not coming on board. Diko a re go tlhokega go tsepamisiwa maikutlo mo go rarabololeng tekanyetso kabo ebile go botlhokwa go reetsa dingongorego tsa badiri ba SABC. We're also here because we want to talk to the staff of this entity. We'll know that the SABC, for example, its infrastructure is outdated. There's issues around labor with, back pays and salary issues that are not being addressed. And we want to hear from the staff of the SABC what those conditions are like. And I must say, we have been engaging with the SABC consistently, I think, since we were first elected into office. And we're heartened by the progress that we're seeing the board make. We're heartened by some of the successes and wins that is being recorded by the new executive. Kgabagare SABC ya re dira ka natla go tsweledisa morero wa yone mme e tshwenyegile thata ka ketsaetsego tebang le gore e tlile go tswelela pele jang mo pakateleleng. We are obviously worried about the lack of progress on the resolution of the SABC bill, which fundamentally must address the funding model of the SABC. We are concerned about the lack of progress on the policy environment, the white paper, which must assist also in equaling or leveling the playing field with those who are competing with us, especially within the OTT platform. So we can say that on a day-to-day basis, we are giving our all to make sure that the SABC continue to operate, but intervention is needed, and it's needed soon. Komiti ya Palamente e tla etela ditheo tseo di welang mo tlase ga yona di akaretsa kantoro ya poso e e tseletseng ka lenane la yona la ka go sešwa. Morero wa sekoloto le gore se ama jang dinaga tse di tlhabologang o tlile go buisanelwa mo go tseneletseng kwa kopanong ya G20 ya ditona tsa matlotlo le babusisi ba dibanka tsa bogareng. Tekanyetso kabo ya Afrika Borwa e neng e tshwanetse gore bolwa kwa parlamenteng beke e fitileng e ne ya betse sekoloto sa ditirelo diranta di le dibilione di le 424. Kopano ya batlatsa ditona tsa matlotlo le batlatsa babusisi ba Reserve Bank go tswa kwa dinageng tsa G20 e lebella gareng ga tse dingwe dikgwetlo tsa mebaraka e tutugang le ikonomi e tlhabologang ya dinaga tsa G20. Where we discussed a wide range of challenges affecting emerging markets and developing economies, and the participants in our breakfast this morning reflected on various issues including the current state of the global economy, issues relating to debt and how it affects Africa in particular. Dikopano tseno di tle go samagana gape le dikgwetlo tse di amana le maano a magolo a ikonomi le go tsepama ga matlole le maano a go godisa ikonomi ya lefatshe. How can we get global growth moving? The medium-term outlook for the economy is slow. There are issues about the debt crisis amongst developing countries. There are issues about harmonization of regulation on crypto assets. There are issues around banking. So there are a variety of issues around climate finance. Kopano eno ya G20 ya batlatsa ditona tsa matlotlo ga mmogo le batlatsa babusisi ba banka ya bogare e tla khutla ka moso. Le fa kopano ya ditona tsa matlotlo ga mmogo le babusisi ba banka ya bogare e tla simolola ka la boraro go fitlha ka la bone. Motlatsa Motšhanselara wa Northwest University Professor Bismarck Chobeka o tlhalositse mokaptene wa setlhopha sa Afrika Borwa sa rugby Kolisi e le letshwao la tsholofelo.
Chobeka o buile seno kwa tiragalong ya go bula semmuso kago ya bonno ya Kolisi kwa campuseng ya Potchefstroom. Mokaptene yo gapileng sejana sa lefatshe sa rugby makgetlo a le mabedi o na itumetse thata fa na tlotlomadiwa ke setheo. Lefelo la bonno la Kolisi le tla amogela baithuti ba feta 100 ba bontsi jwa bone e leng batshameki ba rugby. Mo puong ya gagwe moraga go rebololwa lefelo leno, Kolisi o rotloeditse batshameki ba ba potlana ba rugby go dira ka natla. If you can take anything from my journey, you have to believe in yourself before anyone else, because people normally start believing in you once you start achieving stuff. You have to believe in yourself, and if you protect your dreams, and you have to work as hard as you can. Motlatsa Motšhanselara wa University ya Northwest, Professor Bismarck Chobeka, a re Kolisi ke thotloetso go ba le bantsi mo nageng le go ralala lefatshe. Gompieno ke motho o itsweng ke lefatshe lo lotlhe, ano bana ba rona go sa tlhokegeng gore ke ba basweu kgotsa ba bantsho ba ka ithuta mo go ena gore motho o kgona gore ka determination o kgona gore o itse o ipeko pele. Baithuti le bone ba itumeletse tshwetso ya go tlotlomadiwa ga Kolisi. It's a good decision to name one of the residents after a guy that is well renowned, that is seen as a role model around the globe. I love that idea. It's unique, but I don't think a lot of other universities are using that. University e rebotse gape lefelo la bonno la Invictus le le butsweng semmuso ke mokatisi wa Springbok ngaka Rasi Erasmus yo amogetseng gerata ya bongaka go tswa kwa setheong seno ka 2024. Motho di ne di le kalo tsa segonjono sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebele maemo a bosa bosegonjo fa re lebelela go bokone jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 60 karola Limpopo le Mpumalanga le teng go tla nna le go na le dipula karola Free State e tla nna le masarasarana pula diperesente di le 30 karola Gqeberha le teng go tla nna le go na le dipula fa re lebela mo bophirima jwa naga go tla nna le khubula mo ya Otsididi ka moso le teng fa re lebella mo karolong ya Lebopo go tla nna le khubula mo ya Otsididi karola KwaZulu-Natal go a Limpopo le Mpumalanga di tla nna le go wela ke Mowane bogare jwa naga bo tla itemogela pula ba mema bosa bana le gone gore tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya bokone jwa naga go ya go karolong ya Limpopo le Mpumalanga mepula e matla e tla nna le gone go ralala karolo ya Lebopo diphefo tse di matla re tla di bona go karolong ya Kapa mme gape ka moso dipula tse matla ka dibe di tla nna le gone go tswela go karolong ya Mpumalanga le karolong ya KwaZulu-Natal mme diphefo tse di matla di tla nna le gone go tswelela go karolong ya Kapa fa re leba di temperature tsa rona tse di go tlase Johannesburg ka di gata di le 15 mme re lebela Bethlehem ka di gata di le 17 Grafrinet le teng ka di gata di le 17 Oudtshoorn ka di gata di le 18 Gqeberha di gata di le 19 East London ka di gata di le 20 Upington ka di gata di le 24 Springbok ka di gata di le 17 Sutherland ka di gata di le 14 re lebella Vredendal ka di gata di le 16 mme ka moso di temperature tsa rona tse di go godimo re lebella Pretoria go tla nna mogote ka di gata di le 30 Mahikeng ka di gata di le 31 re lebella Upington go tla nna mogote o tseneletseng ka di gata di le 38 lebella Calvinia ka di gata di le 30 Beaufort West ka di gata di le 25 re lebella Gqeberha ka di gata di le 23 fa re lebella ko Springbok le teng go tla nna mogote ka di gata di le 30 Alexandra Bay ka di gata di le 24 mo gaetsho maemo a bosa a felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.